Okay, today's topic is about potential energy. So potential energy na enna adha pathi dhaan inga paaka porom. So first adukana basic points. When an external force does work in taking a body from a point to another against a force like spring force or gravitational force, that work gets stored as potential energy of the body. இதுதான் ஸ்டேட்மெண்ட். இதை நம்ம ஸ்ப்ரிங்கை வச்சு நம்ம சொல்ல போகிறோம். ஒரு ஸ்ப்ரிங் இருக்குது. அந்த ஸ்ப்ரிங்கை நம்ம இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணுறோம். ப்ரெஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகுது? இந்த இடத்துல நம்ம லெஸ் எனர்ஜி கொடுப்போம். ஆனால் போக போக ப்ரெஸ் பண்ண நம்மளை கையிலுடைய அந்த ஃபோர்ஸும் கூடும், எனர்ஜி இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்போது வெளியில் இருக்கிறப்போ அதனுடைய எனர்ஜி தட் வி ஆர் அப்ளைங் டு த ஸ்ப்ரிங் இஸ் லெஸ். ஆனால் அது ப்ரெஸ் பண்ண அந்த எனர்ஜி அதிகம். ஓகே, அதுதான் when an external force does work. So now work is being done from bringing the spring from this point to this point. இப்போ இந்த ஸ்ப்ரிங் மேலே ஒரு டிஸ்க் மாதிரி வச்சு ஒரு பார்ட்டிக்கல் வைக்கிறேன்னு வச்சுங்க. அந்த பார்ட்டிக்கல் அங்கேருந்து நம்ம கீழே கொண்டு போனோன்னா இந்த ஸ்ப்ரிங் டென்ஷனுக்கு அகெயின்ஸ்டாக we are doing the work. So work is being done from moving this point. அந்த பார்ட்டிக்கல் மூவ் அங்கேருந்து இங்கே கொண்டு போகிறதுக்கு நம்ம work is being done. Okay, to another against a force like spring force or gravitational force. இன்னொரு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம் gravitational force. கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் கீழ் நோக்கி இருக்குது. ஓகே, ஆனால் இதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நம்ம ஒரு பாலோ ஏதோ ஒன்று போடுறப்போ ஏ ஒர்க் இஸ் பீயிங் டன். இங்கே இருந்தனா பால் அப்படியே விட்டால் கீழே போய் விழுந்துடும். ஆனால் இங்கே இருக்கிற ஒரு பாலை மேலே கொண்டு போகணுன்னா யூ ஆர் டூயிங் சம் ஒர்க் டு மூவ் தட் பால் ஆர் சம் ஆப்ஜெக்ட் ஃப்ரம் திஸ் பாயிண்ட் டு திஸ் பாயிண்ட். ஸோ அது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் பேஸ் பண்ணி சொல்கிறோம். Okay, that work gets stored as potential energy of the body. Okay, when the external force is removed, case 2, அதாவது எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறப்போ அந்த ஸ்ப்ரிங்குக்கு மேலேருந்து கீழே கொண்டு வரீங்க. அப்போ கீழே நீங்கள் அந்த ஸ்ப்ரிங்கை ப்ரெஸ் பண்ண நீங்கள் இந்த மசில்லாம் கொஞ்சம் அதிகமான ஸ்ட்ரென்த்து கொடுக்குறீங்க, ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க. ஆனால் இந்த இடத்துல அந்த ஃபோர்ஸ் கம்மி, ஆனால் ப்ரெஸ் பண்ணதுன்னா ஃபோர்ஸ். சப்போஸ் நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா, இப்போ ஸ்லோவாக ரிடியூஸ் பண்ணிங்கன்னா இதில் இருக்கிற அந்த எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகி இந்த ஸ்ப்ரிங் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் கைனெட்டிக் எனர்ஜியாக மாறுது. பிகாஸ் இட்ஸ் மூவிங், யூ ஆர் ப்ரெஸ்ஸிங், தென் இஃப் யூ ரிலீஸ் தட் எனர்ஜி இட் இஸ் மூவிங். நீங்கள் இதில் இன்னொரு பாயிண்ட்டை சொல்லலாம், இந்த ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறப்ப ஹையர் எனர்ஜி, ஆனால் ரிலீஸ் பண்ண இட் பிகம்ஸ் லோவர் எனர்ஜி. உங்களுக்கு அதை நீங்கள் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறீங்க? இந்த மசில் ஸ்ட்ரென்த் அவ்வளோ கொடுக்க தேவையில்லை இந்த இடத்துல. ஸோ இட் இஸ் லோவர் எனர்ஜி. வென் யூ கம்ப்ரஸ் you are giving additional energy. You are moving against the tension of the spring. Okay, that means when you release the stress ன்னு என்ன அர்த்தம்? ஸ்லோவாக நீங்கள் ஸ்ப்ரிங்கை ரிலீஸ் பண்ண இங்கே இருக்கிற எனர்ஜியை விட இந்த இடத்துல எனர்ஜி குறைஞ்சிட்டே வரும். ஒரு பாயிண்டில் அது ஜீரோவே ஆகிடும். That's what the second point. When the external force is removed, எக்ஸ்டர்னலாக நம்ம இந்த பாயிண்ட்லேருந்து கொண்டு வரது we are giving force. That is removed means we are removing abruptly or constantly or steadily or gradually, anything. The body moves gaining kinetic energy. Kinetic energyனா நீங்கள் ஃபோர்ஸை ரிலீஸ், டென்ஷனை இப்படி ரிலீஸ் பண்ண kinetic energy இருக்குது. ஸோ கெய்னிங் kinetic energy and losing an equal amount of potential energy. Potential energy நம்ம லாஸ் பண்ணுறோம். ஸோ we are losing the potential energy. That means in the muscle strength இந்த இடத்துல அவ்வளோ தேவையில்லை. It is slowly decrease and one point it becomes zero, losing an equal amount of potential energy. இதுக்கு ரெண்டு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொன்னோம், ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ் அண்ட் கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ். பட் நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் டீல் பண்ணுறப்போ அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்கும், அதில் இந்த மாதிரி கான்செப்ட் எப்படி அப்ளை ஆகுது அதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். அதில் ஒர்க் டன் எப்படி நடக்குதுன்றதை பார்க்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், யூ கன்சிடர் யூ ஹாவ் அ சார்ஜ் here, a charge, a very big charge, and this is a small charge. That is, this coulomb level is high, this is low, very low. Okay, அப்போ இது பாசிட்டிவ், இதுவும் பாசிட்டிவ்.
This is having high, magnitude of this charge is high, magnitude of this charge is low. Okay, now both are positive. இப்போ என்ன பண்ண, both are positive na it will ripple, whether it is positive or not, both are negative, both are positive, it will try to ripple. So இப்போ என்ன பண்ணுறோம், இந்த சார்ஜ் ஆக்சுவலி இந்த இடத்துல இருந்தது, இந்த ப்ளஸ் q. இதை நீங்கள் இது கிட்ட வர வர அதனோட ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். தட் மீன்ஸ் இந்த இடத்துல இருக்கிறத விட the energy you have to supply to move this test charge from this point to this point, you have to give more energy. That means இந்த ப்ளஸ் q இங்கே விட இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் அதை அந்த ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸை ஓவர் கம் பண்ணி நீங்கள் கொண்டு போகிறீங்க. ஸோ யூ ஆர் பிரிங்கிங் திஸ் ஃப்ரம் ஹியர் வேர் த எனர்ஜி இஸ் லோ. Whereas as you move on to this plus, you are doing a work is being done to carry this positive charge from R to P. As you keep on moving, the energy required is high. Therefore, potential energy at this point is high. Suppose if you go back, if you move the test charge from here slowly, the energy gets reduced. That means what? This point the energy is more, and at R point the energy is less. Moreover, a work is being done to carry this test charge from R to P. இதை நம்ம எப்படி, பிகாஸ் ஒரு பாயிண்ட்லேயும் இது மூவ் ஆகிட்டே வருது. we are considering small distances. அப்போ எல்லா டிஸ்டன்ஸுக்கும் நம்ம பார்க்கணுன்றப்ப we should integrate. Okay, so that's why work done for moving a test charge from R to P, the notation is equal to integral R to P. Why this is lower limit? Here the energy is low, whereas the energy required to move the test charge from R to P is, here it is high. So upper limit is P. And you are giving a force, external force, dot with dr. Dr is the small infinitesimal length, dr. Now if you, this can be reduced, equated to minus, because the repulsive force, external force is being applied like this, but the repulsive force plus repulsive force is happening in the opposite direction. Therefore, external force is equal to minus that repulsive force. That minus repulsive force is due to the electric field between this plus and plus charge. Okay, that's why we have put minus, that is F external force is equal to minus Fe. So for F external minus Fe you are substituting, so limit is carried between R to P into dr. Okay, now the potential energy difference, I already told you potential energy is higher and it is lower. As you move on, the potential energy starts increasing. Therefore, potential energy at P is UP minus potential energy at R is UR. Therefore, the potential difference is given by del U. So, the potential energy difference is nothing but the work done for moving a positive charge from R to P against the repulsive force due to these two positive charges. Hope you have understood about the potential energy and the concept and the work done என்ன, எப்படி மூவ் பண்ணுறப்ப எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது, அதுக்கு நம்ம எக்ஸாம்பிள் சொல்லியிருக்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் த பேசிக் கான்செப்ட் பிஹைண்ட் அ பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் அட்டென்ஷன். தேங்க்யூ, நன்றி.